So welcome back to the channel guys. So this is the vlog 2 from Kodaikanal. இன்னைக்கு வந்து பக்கத்துல உள்ள பிளேஸ் எல்லாம் சுத்தி பார்க்க போறேன். I'm going to start with the Silver Cascade waterfalls. போய் அங்க இருந்து வர வழியில என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Weather வந்து ரொம்ப ப்ளீசிங்கா இருக்கு. It's around 12 or 13 degrees. It's sunny. So it's a pleasant day. Let's go and explore Kodaikanal. We are just going to explore some nearby places. And yes, the good news is the sun is out. We are going to have a better visibility. Silver Cascade waterfall நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ரீச்ட். வண்டி எங்கேயாச்சும் பார்க் பண்ணிட்டு. ஓஹோ, எவ்வளோ கூட்டம்! ஓ, நேற்று இருந்ததோட தண்ணி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரியலி நைஸ் டு கிளிக் பிக்சர்ஸ். திஸ் இஸ் த சில்வர் கேஸ்கேட் வாட்டர்ஃபால்ஸ் கொடைக்கானல். தூரத்தில் இருந்தால் எடுக்க முடியும். வாவ், எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வருது. ஸோ லெட் மீ see if I can click some pictures. ஸோ இங்கே தான் மியூசியம் போல் இருக்குது. சில்வர் கேஸ்கேட் ஃபால்ஸில் கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி வந்துட்டிங்கன்னா மியூசியம் இருக்கும். நேராக லேக்கு போக போகிறேன். அண்ட் வில் ஷோ யூ சம் விஷுவல்ஸ் ஃப்ரம் த லேக். Madurai, Kodaikanal. You'll get government buses as well to Kodaikanal from places like Madurai. Probably going to be the most economic option to reach Kodaikanal. I'm going to take you guys to the lake. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஹோர்ஸஸ் இருக்குது. யூ கேன் கோ ஃபார் ஹோர்ஸ் ரைடிங் ஆஸ் வெல். ஸோ திஸ் இஸ் தி கொடைக்கானல் லேக். போட்டிங் போகிறாங்க. அண்ட் இட்ஸ் குவைட் பீஸ்ஃபுல். எவ்வளோண்ணா ஒன் ரவுண்டு? 600 rupees. ஹாஃப்னா 300. குவார்டர் ரவுண்டுன்னா எது வரைக்கும் போவீங்க? 1 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வருவீங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. சைக்கிள் என்ன ரேட்டு? ஹாஃப் அன் ஹவர் 50 ரூபா. ஓகே. டபுள் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் 100 rupees. ஓகே, தேங்க்யூ. Two-seated pedal boats, 200 rupees deposit, 30 minutes 100 rupees, 1 hour 200 rupees, 4-seated 180, deposit is 360, 1 hour 360, rowing boat half an hour 330 and 40 minutes 660, no deposit charges for that. So இப்போ வந்து பூம்பாறை மன்னவன்னூர் டிரெக்ஷன் போயிட்டு இருக்கேன். Take a look at the landscape. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பூம்பாறை 17, பேர்ஜம் 18. So it's a rose garden. And there's an observatory museum. பார்க்கலாமா போயிட்டு? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஸோ இங்கே நீங்கள் வரீங்கன்னா கம் பிஃபோர் 12 o'clock. And after 12 o'clock they are going to close it. நீங்கள் கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா make sure you do not miss this place, Indian Institute of Astrophysics, Government of India, Ministry of Science and Technology. கண்டிப்பாக வந்து பாருங்க. It's a must visit place, especially if you're coming with kids. This observatory, as it says, it's a solar observatory.
So they are focusing on sun. Palani Temple Majestic Viewpoint. The Palani Temple Majestic Viewpoint. ஆனால் ஒன்றுமே தெரியல, ஃபுல்லி fog. வாவ். ஓஹோ, பனி அப்படியே வருது பார்த்தீங்களா? ஓ போய் சூப்பர். ஸோ கூக்கல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் கூக்கல் 16 கிலோமீட்டர்ஸ், பூம்பாறை 2 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே போகணும். என்ன சொல்ல, லேயராக ஒரு ஸ்டெப்பாக ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. கொஞ்சம் பனி எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா வியூ வேறு லெவலில் இருக்கும். டீப் வேலி கோ ஸ்லோ. நிறைய இடத்துல சைன் போர்டு வேறு போட்டிருக்காங்க, மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஜோன் அப்படின்லாம் போட்டிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல். கேட்டு பார்க்கலாமா? லெட்ஸ் ஆஸ்க் them. சாமி எங்கே போகிறீங்க? பழனிக்கா? எங்கேருந்து வரீங்க? ஓ, போலூர்லேருந்து நடந்து வரீங்களா? எப்போ அங்கே போய் சேருவீங்க? வில்பட்டியிலேருந்து முருகன் கோயில் இன்னைக்கு போயிடுவோம். நாளை காலையில் 6 மணிக்கு கிளம்பி கல்லாறு அந்த வழி, கோம்பக்காட்டு வழி, கல்லாறு போய் புளியமர செட்டு கீழே அடிவார கருசாமி கோயில் இருக்குல்ல? ஆமாம், கருசாமி கோயில் போய் ஜாயின் ஆகிடுவோம் நாளைக்கு காலிட்டு. நாளை காலையில் ரங்கநாதர் மலை போய் அப்படியே பழனி. எல்லா வருஷம் இந்த மாதிரி போவீங்களா? வருஷம் சரிங்க சாமி, தேங்க்ஸ். ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் போலூர். இனிஷியலாக என்னோடய பிளான் என்னென்னா போலூரில் போய் ஸ்டே பண்ணுறது தான். ஸோ போலூர் எங்கன்னா கவுஞ்சி ஒரு காகுஞ்சி அப்படி அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து 8 கிலோமீட்டர்ஸ் இன்னும் உள்ளே போகணுன்னு நினைக்கிறேன் போலூர். பட் என்னால் போக முடியல. இங்கேருந்து நடந்து பழனி போகிறாங்க. ஸோ போலூர் ஆக்சுவலாக வந்து கொடைக்கானல்லேருந்து 47 to 50 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக. அவங்க இந்த காட்டு வழியில் குளூரில் சப்பல் போட்டிருக்காங்களா ஏன்னா நான் கவனிக்கல, சப்பல் போடலான்னு நினைக்கிறேன், நடந்து போகிறாங்க. சூப்பர். ஒரு ஆள் இல்லைங்க, நிறைய பேர் போகிறாங்க. போய் எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு வியூ. ஓ, அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பு என்ன இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. இவ்வளோ அழகாக ஒரு பிளேஸ் இருக்க முடியுமான்னு தெரில. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் தட் ஐ ஹவ் எவர் விசிட்டட். உள்ளே போகலாம்ல? பார்த்து போயிட்டு வாங்க. இங்கேருந்து எப்படி போவீங்க? இங்கேருந்து எப்படி போவீங்க? ஓ, இப்போ நேராக போனால் எங்கே போவோம்? நேராக போனால் போலூர் வரைக்கும். போலூர் வரைக்கும்.
எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் இது. ரியலி நைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த லேக். அண்ட் அங்கே பாருங்கள், அங்கே தான் போட்டிங் இருக்குது. And I'll give you a 360. Look how beautiful this place is.